Hello, all. We shall learn an essay titled Does It Matter? Written by the Kenyan writer Richard Leakey. Richard Leakey is born in 1944. He is a Kenyan paleoanthropologist, a conservationist, and a politician. Paleoanthropology is a branch of anthropology, and he has been the director of the National Museum of Kenya, head of the Kenyan Wildlife Service, and cabinet secretary and overall head of the Kenyan Civil Service. His efforts has put an end to the elephant slaughter in Kenya, and it has made an international news headline with the burning of a stockpile of 12 tons of ivory in 1989. He is a professor of anthropology at Stony Brook University, New York since 2002. He is also the founder of Wildlife Direct, which is a registered charitable organization established in 2004 to provide support to the conservationists in Africa. In 2007, he was elected as a Fellow of the Royal Society London and was awarded the Isaac Asimov Science Award in 2013 by the American Humanist Association. This essay prescribed in your book is the last chapter of his book, The Sixth Extinction, which was published in the year 1995, which is co-authored with Roger Levin. So, this essay is written by Richard Leakey, a Kenyan paleoanthropologist, conservationist, and a politician. This is Richard Leakey. This is a picture of the burning of a stockpile of 12 tons of ivory in 1989, which has led to the end of elephant slaughter in Kenya. Anakomba, the ivory, 12 tons of ivory. And about the essay, Does It Matter? The essay begins with a reference to the Simon-Ehrlich Wager and the two opposing views on the need to preserve biodiversity. The Simon-Ehrlich scientific wager is a very famous wager. Wager means bet. Paul Ehrlich is an American biologist best known for his warnings about the consequences of population growth and limited resources. Ehrlich became well known for his controversial 1968 book, The Population Bomb, which asserted that the world's human population would soon increase to the point where mass starvation ensued. So he warned against population growth in 1968. And Julian Simon, the bet was between Paul Ehrlich, the biologist, and Julian Simon, who is a professor of business administration at the University of Maryland, America. He is also known for the famous Simon-Ehrlich Wager, a bet he made with ecologist Paul R. Ehrlich. Ehrlich bet that the prices of 5 metals would increase over a decade. While Simon took the opposite stance, Simon won the bet as the prices for the metals sharply declined during that decade. So, Julian Simon, Paul Ehrlich Simon wager or Ehrlich Simon bet is they had a bet or a wager, and Julian Simon said that the prices for the 5 metals, they have selected 5 metals in 1880, and Simon said that the prices of the metals would decline in a decade, that is 10 years, by 1990, and Paul Ehrlich was of the opposite opinion. And Simon won the bet as the prices for the 5 metals has decreased by 1990, and they had made so many other bets also. And they have made these claims in the very famous scientific journals, which was famous during that time in America. So this bet between this biologist and the business administration professor was very famous during that time.
And now we come to the beginning of the essay. Because it is the last chapter of a book, the first chapter may be a little bit confusing to you. So, the first paragraph, Paul Ehrlich has an analogy. Analogy means comparison. For those who contend that because ecologists cannot say precisely how many species are endangered, it is premature to be alarmed about the putative impending collapse of biodiversity. It is like saying that people should not be overly concerned about the burning down of the world's only genetic library because of the number of books in it is not known to within an order of magnitude, and fire modelers means someone who controls or shapes the fire, disagree on whether it will be half consumed in a couple of decades or whether the level of destruction might take 50 years. He wrote recently in a letter to Science. Science is a very famous scientific journal. Apparently, a few scientists would never call the fire department unless they could inform it of the exact temperature of the flames at each point in a holocaust. What is holocaust? It is a great or complete devastation or destruction by fire. We are familiar with the Holocaust, the German Nazi Holocaust. Here, Holocaust means the complete destruction by fire. So, എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? Paul Ehrlich is an ecologist who says that many people and even scientists believe that because we don't have an accurate knowledge about the birth of the universe, its species, the number of species, how many of these species are going to be endangered, and in what time they would get extinct and all, it is premature to be alarmed. And in order to substantiate that point, he gives an example, an analogy. Ehrlich is against these anti-alarmists who will start thinking about protecting our earth only when things would go beyond our control. Ehrlich compares these attitude of anti-alarmists to the burning of a library. So what is said in the first paragraph is, our world is going to witness a mass extinction. We know our earth is getting contaminated, polluted, nature is getting decayed, global warming is aggravating, greenhouse gas effect is aggravating, and so many other problems. And when the biologists and ecological conservationists say that we should be alarmed about the mass extinction of human beings, other scientists and other people, especially the business-minded or the professors who handle such kinds of papers like business, commerce and all, they say that no, there is no need to worry because we do not know how many of the species are going to be endangered. Not all the species are going to be perished. Some will sustain. And they hope that these hopeful people or the anti-alarmist believe that human beings will survive this extinction. അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ലൈബ്രറി കത്തുന്നതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ നാശത്തെ. ലൈബ്രറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ജെനറ്റിക് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. അവിടുത്തെ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യരും ചെടികളും ജീവജാലങ്ങളും, ദ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ വി സീ ഇൻ ദിസ് എർത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിന് തീ കത്തി തുടങ്ങി, ഈ ലൈബ്രറിക്ക് തീ പിടിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വേൾഡിന് തീ പിടിച്ചു, അതായത് നമ്മുടെ വേൾഡ് നശിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇക്കോളജി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി പെരിഷ്ഡ്. അത് നമുക്കറിയാം. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഓസോൺ പാളിക്ക് വിള്ളൽ വരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പല ആളുകളും ആൻറ്റി അലാമിസ്റ്റുകൾ എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത്. ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത വളരെ കൂളായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുകയാണ്, ഓക്കെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ലൈബ്രറിയിൽ എത്രമാത്രം പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ എത്രമാത്രം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, എത്രമാത്രം ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായ കണക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കണക്കുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എത്ര നാളുകൊണ്ട് ഈ തീ ഈ മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളെയും കത്തിച്ചു കളയും, വിഴുങ്ങും
എത്ര സമയമെടുക്കും, എത്രമാത്രം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇതിനുണ്ടാകും എന്നതിനൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായ കണക്കെടുക്കൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കാം. ഇത്രയും വലിയ ലൈബ്രറിയിൽ ചെറിയൊരു തീ ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് മുഴുവൻ കത്തിത്തീരാൻ പോകുന്നില്ല. സോ ആദ്യം ഇതിനൊരു കൃത്യമായ കണക്ക് കൊണ്ടുവരൂ, എന്നിട്ട് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഭൂമിയിൽ, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ, ഇക്കോളജിക്ക് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അലാംഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എത്ര ഒരുപാട് നാളുകൊണ്ട് നശിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ കാര്യം, ഈ നാശം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറയുന്നത്. And he concludes that paragraph with the sentence, apparently a few scientists would never call the fire department unless they could inform it of the exact temperature of the flames at each point in a holocaust. ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവർ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുക പോലുമില്ല. കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഹോളോകോസ്റ്റിൽ എത്രമാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ തീ കത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായ വിവരം തന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഭൂമി എത്രമാത്രം നശിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇത് എത്ര സമയം കൊണ്ട് നശിക്കും, ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു കണക്ക് തന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം എന്നാണ് പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം. ഒരു 99% ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്സ് പോപ്പുലേഷൻ are anti-alarmists, including us. We do not think of the end of our universe, end of the Homo sapiens. So it is against these people Paul Ehrlich has given a comparison. And now Leakey, our author himself, gives an analogy in the second paragraph. I have my own analogy. Imagine that a giant asteroid is spotted on a collision course with Earth. Many people would be justly worried because such impacts are thought to have unleashed mass extinctions in the past. My reading of the logic of Julian Simon and his ilk is that they would argue that there is no cause for alarm because theories of mass extinction as a result of asteroid impact are pure speculation and guesswork. No one has ever seen such an extinction happen, and anyway, the asteroid might miss. So the example given by Richard Leakey about the anti-alarmist, like Julian Simon. Paul Ehrlich is an alarmist, he's a biologist, and Julian Simon is a business administrative professor who is not at all worried about the biological changes that is happening to our universe. So Leakey gives an example. A scientist says that an asteroid is on the way to hit our Earth. And we believe that many of our previous mass extinctions have occurred due to this asteroid collision. But thinkers like Julian Simon may say that because there is no evidence that the asteroid collision has made extinctions on our Earth, there is no need to be alarmed. നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ, നമ്മുടെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനുണ്ടായതിനു ശേഷം ഒരു ആസ്റ്ററോയിഡ്, ഒരു ഛിന്നഗ്രഹം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും, ഉൽക്ക, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വലിയൊരു ഫോം, ആസ്റ്ററോയിഡ് ഭൂമിയുമായിട്ട് ഇടിച്ച് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ നശിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിലൊന്നും അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് തെളിവില്ല. ആളുകൾ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ തന്നെ, അത് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഭൂമിയിൽ തട്ടാതെ വേറെ അതിൻ്റെ പാത്ത് മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ബി അലാംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? വി ക്യാൻ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദിസ് ആസ്റ്ററോയിഡ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഈ ആസ്ട്രോയിഡിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടാനുള്ള ടെക്നോളജി നമുക്കുണ്ട്. അതുപയോഗിച്ച് അത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടാതെ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതായിട്ട് തെളിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ദ റിസൾട്ട് വുഡ് ബി കറ്റാസ്ട്രോഫിക് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ആൻ ആസ്ട്രോയിഡ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിൽ, ലൈബ്രറി കത്തുന്ന എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതുപോലെയും ആസ്ട്രോയിഡ് കൊളിഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുമാണ് മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷനെ കുറിച്ച്, ദ മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് ആന്ത്രോപ്പോസീൻ ഓർ ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ
അതുണ്ടാവാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല, നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂളായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so these are some pictures of asteroid collision with Earth. This have happened before and many extinctions have occurred because of this asteroid collision with Earth. So before going into our topic, which begins in page number 106, third paragraph, we shall have a look at the mass extinctions which have happened in our history. And Richard Leakey is going to speak about the 6th mass extinction, that is the extinction of our human beings, the mammals. I shall give a brief description of the extinctions, which is given in your textbook, page number 115. The 6th extinction, the biological annihilation of wildlife in recent decades, indicates an imminent 6th mass extinction on Earth, one that is more severe than previously feared according to research. The 5 previous mass extinctions events the planet has witnessed are, so here are the 5 mass extinctions, big mass extinctions that have happened in the history. The first one is End-Ordovician Silurian extinction. End-Ordovician Silurian extinction, which happened about 440 or 443 million years ago. A severe ice age led to the sea level falling by 100 meters, wiping out 60 to 70% of all species, which were predominantly ocean dwellers at the time. Then soon after, the ice melted, leaving the oceans starved of oxygen. So about 440 millions of years ago, our Earth was not like this. There were no 5 continents and all, and the continent area, the land area, divided into 2. And because of that, because of global warming and all, the heat increased, and because of that and the following things happened after that, after the break of the land area into 2, the sea level has decreased into 100 meters and the oxygen has diminished, has decreased in the seawater, and also the sea started to be melted, the beginning of an ice age, and it led to the end of 60 to 70% of the marine animals, fishes and other marine animals, marine species. So that is the first mass extinction. So we should be aware that around 70% of the living organism disappeared from Earth during the time of the first mass extinction. So only 30% of the living organisms remained. The second mass extinction, late Devonian mass extinction, which happened around 365 million years ago. It is a messy, prolonged climate change event, again hitting life in shallow seas very hard, killing 70% of species, including almost all corals. So ഈ എക്സ്റ്റിങ്ഷനും സീ ആനിമൽസിലാണ്, സീ സ്പീഷീസിനാണ് പറ്റുന്നത്. ആദ്യത്തേത് ഡീപ് സീയിലെയും ഷാലോ സീനെയും ഒരുപോലെ ബാധിച്ചെങ്കിൽ ദിസ് ഹാസ് happened to the shallow sea animals, and around 70% of the species, including almost all corals, has extinct. Third extinction, Permian Triassic extinction, which happened circa 250 million years ago, around 250 million years ago. It is a big one. More than 95% of the species perished, including trilobites and giant insects, strongly linked to massive volcanic eruptions in Siberia that caused a savage episode of global warming. So after the second mass extinction,
സീയിലെ ആനിമൽസൊക്കെ സീയിലെ സ്പീഷീസൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെനി ഓഫ് ദ സീ ആനിമൽസ് ട്രൈ ടു സസ്റ്റെയിൻ ദെയർ ലൈഫ് by coming to the land area and they try to become amphibians. അവരുടെ ഈ ചേഞ്ചിൽ അവർ ആംഫിബിയൻസ് ആവാൻ ശ്രമിച്ചു. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരിയഡ് ആഫ്റ്റർ ദ സെക്കൻഡ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസ് ആംഫിബിയൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ തേർഡ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ആംഫിബിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതെയായി. ജയൻറ്റ് ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ ഇല്ലാതെയായി. ഈ സമയത്താണ് പാൻജിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ഉണ്ടാവുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് വോൾക്കേനിക് ഇറപ്ഷൻസ്, അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിലേക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വോൾക്കേനിക് ഇറപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല, അറൗണ്ട് ഒരു 10 ഇയേഴ്സിലേക്ക് വോൾക്കേനിക് ഇറപ്ഷൻസ്, ഒരുപാട് വോൾക്കേനിക് ഇറപ്ഷൻസ് കടലിൻ്റെ അടിയിലും ഭൂമിയിലുമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഭൂമി മുഴുവനും ചുട്ടുകൊള്ളുന്നു. അതിൽ 95% ഓഫ് ദ ആനിമൽസ് died, species died. So after the third extinction, Permian-Triassic extinction, only 5% of the species sustained, and among them vertebrates started to flourish on Earth. So Triassic-Jurassic extinction, the fourth extinction, which happened circa 200 million years ago. 3/4 of species were lost, most likely again due to another huge outburst of volcanic activity. It cleared the way for dinosaurs to flourish. So after the fourth extinction, dinosaurs started to flourish. And the fifth extinction, Cretaceous Tertiary extinction, which happened some 65 million years ago. A giant asteroid impact on Mexico just after large volcanic eruptions in what is now India saw the end of the dinosaurs and ammonites. Mammals and eventually humans took advantage. So it is after the end of dinosaurs, the dinosaurs perished, the entire race has been disappeared from the earth, and the human beings started to take advantage after the fifth extinction. So in the coming extinction, which will happen soon, human beings are going to extinct. So that is the imminent sixth extinction, mass extinction on Earth, and human beings will be going to extinct, going to be wiped out from this Earth. That is what biologists predict. And what we should understand from this calculations and these scientific records is that the earth has been there from millions and millions of years before, and human beings are on earth from a very short period of time. We are here for only a brief period of time. നമ്മളെക്കാൾ മുൻപ് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചു വന്ന ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ദ ടേർട്ടസ്, ആമകൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് തൊട്ടേ ഉള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ്. ബട്ട് ഈവൻ ദീസ് ആനിമൽസ് or these species are getting extinct now in this global warming, and because of the activities of human beings. ഇത്രയും മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസ് അതിജീവിച്ചു വന്ന 5% ഒക്കെ സർവൈവ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ അതിജീവിച്ചു വന്ന ആനിമൽസ് പോലും ഇപ്പോൾ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ വംശനാശം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? നമ്മളൊട്ടും അതിജീവനം, ഒരു വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷനോ ഒരു ഐസ് ഏജോ ഒരു ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങോ ഇതിലേത് വന്നാലും ഇതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കെൽപ്പുള്ള മനുഷ്യരല്ല, കെൽപ്പുള്ള സ്പീഷീസ് അല്ല നമ്മൾ. സോ ദീസ് ആർ ദ മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസ് ഹാപ്പൻഡ്. ഇനി ഓരോ എക്സ്റ്റിങ്ഷനും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ്, മോർ ദാൻ 50% ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓരോ എക്സ്റ്റിങ്ഷനും പെരിഷ് ആവുന്നുണ്ട്. ഒരു ദ ഗ്രേറ്റ് ഡൈയിങ് എന്നാണ് തേർഡ് എക്സ്റ്റിങ്ഷനെ വിളിക്കുന്നത്, പെർമിയൻ ട്രയാസിക് എക്സ്റ്റിങ്ഷനെ, ബിക്കോസ് 95% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സ്പീഷീസ് പെരിഷ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. ദ ഗ്രേറ്റ് ഡൈയിങ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്.
ഇപ്പം ഈ സ്പീഷീസുകളെല്ലാം ഭൂമി ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പീഷീസും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഇട ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. ഈ എക്സ്റ്റിങ്ഷനിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സംഭവിച്ച് അത് ജീവിച്ചും നശിച്ചും ഒക്കെ മിച്ചം വന്ന ജീവികളാണ്. അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ജീവജാലങ്ങളിൽ only 1% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സ്പീഷീസ് ഉള്ളൂ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ അതിജീവനത്തിൽ ഇരിപ്പുള്ളൂ. ആ 1%ൽ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അതൊരു ലക്കാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ബട്ട് the thing is that because of our atrocious activities at nature, we are also going to perish soon. Now we shall see a video describing the mass extinctions in English. Please watch this. Biologists suspect we are living through the sixth major mass extinction. Earth has witnessed 5, when more than 75% of species disappeared. Paleontologists spot them when species go missing from the global fossil record. We don't always know what caused them, but most had something to do with rapid climate change. The third largest extinction in Earth's history, the Ordovician Silurian mass extinction, had a two-peak dying times separated by hundreds of thousands of years because of a glaciation followed by a rebound of a greenhouse climate. During the Ordovician, most life was in the sea, and 85% of all living organisms were lost. It hit a lot of groups such as trilobites, brachiopods and echinoderms. The late Devonian mass extinction may have been a series of extinctions over several million years, rather than a single event. Life in the shallow seas were the worst affected, and reefs took a hammering, not returning to their former glory until new types of coral evolved over 100 million years later. In fact, much of the seabed became devoid of oxygen, rendering it effectively out of bounds for anything except bacteria. Changes in sea level and asteroid impacts have all been blamed for these extinctions. The Permian mass extinction has been nicknamed the Great Dying, since a staggering 96% of species died out. All life on Earth today is descended from the 4% of species that survived. The event turns out to have been complex, as there were at least two separate phases of extinction spread over millions of years. Marine creatures were particularly badly affected, and insects suffered the only mass extinction of their history. Many causes have been proposed for the event: asteroid impact, catastrophic methane release, a drop in oxygen levels, sea level fluctuations, or some combination of these. During the final 18 million years of the Triassic period, there were 2 or 3 phases of extinction whose combined effects created the Triassic mass extinction event, where 76% of all life was lost. Climate change and an asteroid impact have all been blamed for this loss of life. Many types of animal died out. Roughly half of all the species alive at the time became extinct. Strangely, plants were not so badly affected. The Cretaceous is famed for the death of the dinosaurs. 70% of all life was lost. However, many other organisms perished at the end of the Cretaceous, including the ammonites, many flowering plants, and the last of the pterosaurs. Some groups had been in decline for several million years before the final event that destroyed them all. It's suggested that the decline was due to the world's climate, combined with drastic falls in sea level. Then a huge asteroid or comet struck the seabed in Mexico. So, thank you. We shall discuss the rest of our chapters about the 6th extinction, which is imminent, in our next class. Thank you.